esperam muito um do outro. E isso é uma coisa que a gente poderia renunciar também. Então ele demorou aqui para achar exemplo, porque ele não tem muita experiência com isso, né? Então ele ficou assim, buscando exemplo para nós. Mas vamos supor assim, o marido espera que a mulher chegue em casa às 7 da noite, porque terminou o trabalho às 6, então ele espera que a mulher chegue em casa às 7 horas da noite para fazer a janta, porque a hora de chegar, ele vai estar com fome, ele vai querer comer. Então é melhor que a mulher chegue na hora certa. Isso é insatisfação garantida, porque não tem como a gente atender a expectativa do outro sempre, né? Então, e acontece da mulher, do marido da mulher com os filhos, do pai com os filhos, acontece, é uma expectativa geral, né? E as pessoas sempre têm que atender essas expectativas. Então, isso gera raiva, gera ansiedade, gera até doença, a gente até adoece por causa disso. Então, em vez de renunciar o marido ou renunciar a mulher, seria suficiente de renunciar à expectativa que a gente tem com relação ao outro. Renunciar a falar demais, falar palavras duras, palavras que magoam o outro, que machucam o estado mental do outro. Então a gente pode renunciar, simplesmente cortar. De hoje em diante, eu não vou mais falar de uma forma dura com o outro. Eu não vou mais ter expectativas com relação ao outro. Eu vou relaxar. Isso também é um tipo de renúncia física que a gente poderia fazer, renúncia externa, né, que a gente poderia fazer. E daí, ele não vai ficar dando muitos exemplos para nós, mas a gente pode pensar nós mesmos, refletindo e entender melhor outras formas que a gente poderia fazer esse tipo de prática. I can assure you, that when you have a little bit less expectation from your husband, from your wife, from your family members, as a result of it, you feel that all the family members are getting better. The quality, they are very good. They are very good. All of them are pretty good. Not bad. You feel that. And when you have strong expectation, none of your family member is good. Very good. My wife is bad, my husband is bad, my children are bad, my parents are bad, everything is bad, negative. Very bad. You wouldn't like to see your family members. That is what is happening. When you finish your office, where do you go? The people don't go to the family because they don't love each other anymore. So where they go? They go to a bar. They go to drink. They go to discotheque and all these things. Or maybe they don't like to go to anywhere. They just sit in the office if they are allowed. They would like to browse internet and then they just stay somewhere else. They don't like to see their family member. They don't like, because expectation is too high and it's never been fulfilled. So they are like enemy, actually. They are like worse than enemy that you have to spend together. So what I'm assuring you is that if you manage to down the level of the expectation, all of a sudden your world will be great. So that's all I think tonight. Tomorrow we will talk about devotion, and before we go, maybe several, let's say, QA I can give you, say 2 or 3 questions. Então, o que ele pode nos assegurar é que se nosso nível de expectativa baixar, todos na nossa casa vão se sentir melhores, todos vão melhorar. E se o nível de expectativa for muito alto, todo mundo vai sofrer. Ninguém vai querer nem se encontrar. Então, nesse caso que acaba acontecendo é que o trabalho termina e a pessoa, em vez de querer voltar para casa para encontrar a família, quer fazer qualquer outra coisa. Quer ficar trabalhando, quer ir para o bar, quer beber, quer ir para a discoteca, ele falou. Quer trabalhar até mais tarde, quer fazer qualquer coisa menos ir para casa. Então, quanto maior for a nossa expectativa, é quase certo que elas nunca vão ser preenchidas. A gente vai acabar tendo que conviver com os inimigos, conviver com o inimigo. Isso é bem triste.
Então, se o nosso nível de expectativa baixar, certamente o nosso mundo vai ser melhor. Isso é o que ele queria falar para nós hoje. Amanhã, ele vai falar sobre devoção. E agora ele queria abrir para perguntas, 2 ou 3 perguntas que a gente poderia fazer para ele hoje. Agora já. No question. 1. Okay. Tem um microfone para ela? Then you can shout. You don't need to. Yep, go ahead. Go ahead. Going back to the Hebrew story. No. If the nothing that is in the same thing all the time, if the things are all the time changing, okay? As they say that you gave, you're not giving anymore, you're not giving anymore. So what can we really do in this world, in this society, if things are really changing all the time? You know what I mean? What we should look for? What we should do? Look for. Look for. Yeah. You don't have to look for. Can you translate the question for her? Pode traduzir? Voltando naquela história do Rio, né, da impermanência das coisas, que as coisas nunca são as mesmas e que elas continuam ficando, a gente como habitantes, as habitantes desse planeta que tem essa materialidade, o que a gente deve procurar, o que a gente deve fazer diante dessa impermanência das coisas? I would say, it's straightforward. We don't have to look for anything. We have to, if you say you want to look for something, you have to look for some changes in your attitude. Renunciation, for instance. Renunciation needs to penetrate into your attitude. That's all you have to look for. You don't have to look for anything. You better not to look for anything. Of course, samsarically, whatever you are looking for, that you can keep on going, because that's the part of relative life. It will have to go, keep on going. Otherwise, you wouldn't be having a food. Otherwise, you wouldn't be having a clothing. So, of course, samsaric needs to be, you have to work, you need to come back, you have to have that, this and that, everything. That is, of course. But on top of that, nothing special to look for. Just transformation in your, renunciation. A resposta dele foi que, a resposta direta, assim, que a gente não deveria procurar nada no samsara, buscar nada. Além de, se a gente tivesse que buscar alguma coisa, seria buscar transformar a nossa atitude através da renúncia, por exemplo. Então, fazer com que a renúncia penetre a nossa atitude. É melhor a gente não procurar nada no samsara. Só deixar o samsara seguir seu curso, assim, normal. Assim, as coisas normais que a gente vai se trabalhar, para poder comer, para poder... Claro que isso a gente vai continuar fazendo. Mas a gente só deveria se preocupar em trabalhar a nossa atitude, em praticar a renúncia. That's the Buddhist way of thinking, okay? I'm talking very much Buddhistic thing. Tonight here is a Buddhistic time, so we have to talk from a Buddhist point of view, okay? Maybe then the other's point of view, there is a different way. Maybe there are many things to look for, but here, Buddhistic way, you shouldn't look for even Buddhahood. You shouldn't look for Buddhahood. Present is important. That's it. Então ele está falando aqui para nós hoje à noite do ponto de vista budista, né? Em outras formas de pensar, poderiam ver coisas que a gente deveria buscar, mas aqui a gente não deveria nem buscar o estado de Buda, a budeidade, a gente deveria simplesmente praticar. One more. Mais uma. Ficar no momento presente, desculpa. Não deveria nem buscar o estado de Buda, simplesmente permanecer no momento presente. Mais uma. Who's that? Go
go ahead. You explained to us that we should not have expectations, but I could divide expectation into good expectation and bad expectation. I'll give you an example. Like, I'm a parent, a father, and you have an expectation towards your kid, your son, and he's going to the bad way, and you can see that, like he's getting into drugs or something, and you have expectations, and normally what you do try to get him out of his way, and you normally say bad things to him as well, try to convince him, explain to him what's going on, and it's not well to go back. I would like you to explain to us, is there a difference between these two expectations? Because the expectations you explained to us, you put yourself in first place. In this kind of other expectation, you put the other person in the first place. Is there any difference? And should we renounce that as well? Perguntaria porque falou da gente de expectativas. E a gente às vezes tem expectativas em relação à pessoa, mas não é a gente como centro das atenções. Por exemplo, um pai tem uma expectativa com o filho e que está indo para um mau caminho e geralmente ele quer tirar o filho do caminho das drogas e ele vai falar algumas coisas, vai dar conselho. E eu perguntei a ele se tem diferença entre essas duas expectativas e se a gente deveria renunciar a essa outra expectativa. In some extent, you need to renounce that as well. In some extent, maybe not fully right now as it is, because you are parents. You have to look for it. You have to look for sort of like look after your children. So you cannot fully sort of renounce from that. But in some extent, it is much better to lower your expectation. Even though you sound as if you are really highly expected, because in order to train your children, in order to sort of put them into a good position, so of course you have to be saying 10 times and 20 times to them and say you got to be good boy, you got to be good girl. You have to say, pretend, but innerly you have to be renouncing. So now, renouncing to sort of saying 20, from 20 to 10, 10 to maybe 9, sort of like that. Saying